agye atum na dem kese ne ba no dani e kire se wei beboa ama oman no atumi afa ne ntam papa afria saa enso so ane wode afutuo ama oman mabunu se enwomahye yade a ehu hia ye papa anu nti no wo montanko so na wo mananye won mu ahia asem se be ya won mu so daache ebetumi asi won mu eyie ayawa so east empesua so ndc amanyukuo no wo mo primary sakoso na enam so ama owura baba jama wadi nkunim ewo mu na saa bato ehu no ndc amanyukuo no e kire se eniema che ebi akoso a wonu nsi wasa nhwemu tumi koso wo ho a emu ensem animu amadebo yede eba ensem ni afoforo bi no ka ho ena enmre yede eba se Owia TV enre no nsia kasebo midin aginana Kwame Achiman Opambo afi kasebo ni nchiremu ena ediswe Ghana Mampany's Excellency John Dramani Mahama ena Business Forum akoso ewo Zambia memu abra wanani echiremu na nanujumadie wade kwahye so ehwonom na anamwo mampanyi tuye ni nyina yesel my Ghana ayankoya eda ye ne Zambia man no entemu no yebetumi afa sa ayankoya ne so na aboa ma man no mienu wonum atumi afa won tampa afria ebi afa sikasem ebi fa adwadie ho saa enso na ebi afa kuadwuma ho nkomodie ena ekos na saa adwumadie no ase no ana His Excellency John Dramani Mahama Ghana Mampanyi ade ato Zambia man no animu se ba ewiase nyina sikasemu adwadi a ensachiraye atumi abakane nananka akoya se bibia no agesa wo kyerɛ krata anasa wo dikita na wafuru wiemhyen na wo de akɔna enso enei ensachiraye atumi aba bibia kan se fintech eno aye nei adwadi a ekoso awontintan fidie so a wo kyerɛ se oman Ghana wose ya ne Zambia man no yetimi aka yentri pam se de be ya sa adwadi no ebetimi akɔna nimu yedi twa awontintan fidie so no mampanyi san so ekyiremu se cyber security mechrantintan fidie so bambo no ayade a ho hia ye papa se de be ya obi amfa nkuntru ase na adwade ya fintech ni mu no wono nso nkobo wura sikasem no wonfa enwie aman ni mienu anu ntia ho nhye no awasa wono tumi eye ni yie enso ensem bia His Excellency John Dramani Mahama adetu dwa awo Zambia man mu no ebi enie. And so we can use it to advantage, but at the same time it has its downsides, and that's where fintech and cyber security and all that comes in. And Ghana has quite an advantage there, and we've agreed that we will collaborate in the area of fintechs and cyber security. There is misinformation, there's fake news, and especially now with AI and all that, people are able to generate all kinds of fake, images. And I've been AI has been used to show me dancing, and all that in Ghana. It showed me and the former president exchanging blows in a boxing ring and all that. Those are fun, but there's the more vicious type, and there's a type that promotes ethnic hatred and hostility. And that type we must find a way of rooting out. Ghana has made some progress. We're able to use cyber tools to track down people who put out that kind of fake news that have the tendency to cause chaos and crisis, and we're able to track them down. And we've passed the laws that allow us to deal with such people. And so those are comparative advantages that we also have that. And here Ghana Mampany's Excellency John Dramani Mahama. Emrashebe fie one masetremu 24-hour economy bill a yede ekoto one money mu no. Womo etimi ayenhia manesa emrano. One mo agye atuma se wo pia anase one mo ewo so ade akoma Mampanyi John Dramani Mahama na afei wode nsa ehye saa emra ene nhye na se a atumi awiemu die prekope emfimpinu ene adununan abato mu enyina so baako a ndc amanyukuo no ede bontoa 24-hour economy nhye a wokyese wo ba enyumakuo ahodo de ya nkrankra de na afa abamu de donhwere be se adununan ntam ni nyina no wonu betumi aye adwuma na no ane wokyese wabo abajokuo bi authority a wonu na ebehwe na watumi aye nhyehyɛ ne ntotoe ede afa 24-hour economy no ɛho
wɔn mu die bi ɔbɛyɛ ne sɛ ankrankra nnwumakuo ɛna afa aban nnwumakuo ahodoɔ kwan bɛyi ɛna wɔn betumi afa so aka wɔn tiri apam ho ama saa 24-hour economy nhyɛ na tumi abɛma fei ɛbɛsi kase mu ɛkwan bɛn na wɔbɛfa so a wɔbɛtumi aso asɛm ne nyinaa yɛ nhyɛ a saa 24-hour economy authority a wɔn mo de apa ɛho ɛntema no wɔn bɛhwɛ na wɔtumi ayɛ adwuma ɛwɔ wɔsi wei nso bɛboa na ɛmabunu dodoɔ na nso atumi anya nnwuma ayɛ ɛwɔ man Ghana mu na emrahyiredwafo asetena mu yentie sɛdeɛ esikwa wɔ abra na second deputy speaker ɛwɔ emrahyiredwafie wura Benedihiafo na wɔte adwa mu. As many as are in favor of the motion say aye. Those against say no. Honourable members, the motion is adopted. An act to establish the 24-hour economy authority to implement the 24-hour economy and accelerated export development program and provide for related matters. Honourable members, the 24-hour economy authority bill 2025 is duly read for the third time and duly passed. Emrahyiredwafie wɔ abra na second first deputy speaker wɔte Emrahyiredwafie akonnwam sɛ akyiamehene ɛyɛ owura Benedihiafo ana wɔte sɛ saa be ɔno na wɔn mu agye atum na asetena no akyi no na ɔpanyina wɔda ɛdɔm kɛseɛ no ano wɔ man Ghana Emrahyiredwafie san sɛ Boko Central mpasua so Emrahyiredwani owura Mahama Yarega ɛkyɛ sɛ 24-hour economy bill a wɔn makɔgye atum ɛwɔ Emrahyiredwafie no ɛbɛboa yie papaapa wɔkyerɛmu a ɛndi samanyuku wɔ so ade hunu ɛne sɛ wɔn betumi ayɛ nhyeɛ pa ama man Ghana atumi agyina nan so na betumi aba mu nso a na 24-hour economy a wɔn mu ɛde bɔ ntoa no edi mu akɔtene ɛno ntoe yi a saa be ɔno makɔtena se na wɔn agye atum a wɔde bɛbɔ abadwakuo bi atena se a wɔn de bɛyɛ ho adwuma no ɛno ɛbɛboa ama man no atumi agyina yie na wɔse ɛkyerɛ sɛ ɛndi samanyuku no wɔn mu hyɛ bɔ nso a wɔn edi so Mahama Ayarega. The myriad policies, strategies, and programs and activities that we are going to implement to really transform the country into an economy that is working 24 hours. You know that we operate under a constitutional system and everything must be backed by law. Every authority must be exercised on the basis of an existing law. That is why, for us, it's a matter of great joy that ultimately this Parliament has passed the 24-hour economy authority bill. To provide the regulatory regime and to provide the legal mandate for the formalization and implementation of the 24-hour economy. So, 24-hour economy has come. And I'm happy that our senior, Mr. Guzitano, is here. He is the sponsor of the bill. He is at the presidency, presently manning the secretariat that is responsible for developing the infrastructure, legal, regulatory, and administrative, for us to take off in terms of the implementation of our 24-hour economy. This Parliament and the MPs on the majority side have absolute confidence in the capabilities of these two gentlemen to be able to lead the 24-hour economy project. And so we want to assure you that you have the backing of this Parliament. You have the backing of this caucus, and you have the backing of the National Democratic Congress. And I believe you have the backing of Ghanaians, because they voted NDC into office on the basis of the promise that we made to establish a 24. Eni ayati yura Mahama Ayarega wono ene da edom kase no ano ewo my Ghana Emrahyiredwafie asoya wono mo ene hwe ekyerɛkyerɛ oman bapa asɛdeɛ mekire National Commission for Civic
education ne fa ewo esunafo ana fomensin mu won mu ade nkyerɛkyerɛ dwumadie bi ahyɛ so ade amatemamufo a won mu ɛwɔ mpɔtam sɛ de bɛyɛ a won betumi asrɛ enkontabuo frenchim de kana sɛ accountability ade afri won mu ayede tumidie ahyɛ won mu nsa enkyɛn na atumi aboa mɔma ne dwirim kɛtasehye ene proye ne yatumi akon sɛ oba ɔman mu a emra ene nhye bebre na ena efa eko a yesrae ɛwɔ dwirim kɛtasehye ene proye ɛho na nso kyerɛ sɛ timamufo no sɛ wɔn ante saa emra ane nhye no ase anyade sɛ wɔn betumi aboa ameyako dwirim kɛtasehye ene proye no ntina sɛ adwumadie NCC wɔn de nhye so na wɔtonsa ade frɛ timamufo binu te sɛ ahemfo afe mpanyimfo a wɔn ka bi wu masukufo ane amansa nyina sɛ wɔn mmrai na ometie mu na okɔ esunafo anafo mansin wɔ afomantam a maame a wɔno ane tua NCC ku no ano maame Beatrice Benanzi wɔno ane kyerɛkyerɛ mu a wɔkyerɛ die nti a wɔn mo de saa dwumadie ɛhyehyɛ so. Topic na no the rule of law and fight against corruption. Any edition social auditing. Social auditing said the very few more government say government let's say yeah sometimes we are almost say government government didn't inform some I say government no say no government almost so say school fast my yes, yes, school no more sky from Kobe, or assemblyman, Edumano. I didn't know where the son and affecting your community. A bedroom, Debbie, and your man, I had my own baby. Oh, yeah. Almost mean accountability. Entire topic here, per se, or be accountable to what is going on in the communities, in the society, wherever we meet ourselves. Then more to the point, near here, pan say, you're accountable to the duty bearers. Go and ask them what they use your money for, what they are supposed to do, and whether they have done it or they are not. It is not been done. And yes, new topic you see of any other share. So yes, social auditing. Social auditing. We are trying to find an and mom who send me. It's me. I am Yama Amana ye na Omana atum. Mami Beatrice Benanzi wono enadwani echimwo esinafo anafo mansin wa afomantamu a eku ehwe ekyerɛkyerɛ oman bapa asɛdeɛ wɔdano sɛ kwankyerɛfo na no akyiri no ana wura Michael Mane ɔno nso ana yɛ district director Edima Commission on Human Rights and Administrative Justice ayɛfrɛ ne sɛ Shraj ne fa ɛno ana ɛwɔ esinafo anafo mansin mu so na opanyin so area futu ema timamufo so obesre sancheche de ama won momfa anya adwuma na wontu anamon se de bia bibini ne se dwirim kɛtasehye ene proye bi ekoso go baabi a wobetumi abo shragefo won mopunum amwatumi abo awramu entem opanyin nsem bi enie the kasafa rule of law and the fight against corruption. I say in rule of law no say a principle be a say in Ghana rapport Kaseɛ in yɛde yɛn ho ɛbɛhyɛ rapport Kaseɛ ase na ɛbɛyɛ kebi ma kebi amemu no bitumi etintim bitumi akɔso se na ɛbɛyɛ citizens no ɛbɛ demand accountability na yɛ so duty bearers no aye transparent to the city as Shraj no you almost every go from your mobile it's also quality good governance intina jumedi yedi gym you need to make before Rebecca say the more rule of law no 18 and the more the right protection as a protection of human rights also so be the society. The more people respect the rule of law, the more rights are being respected, and the citizens are also
being responsible. See, the media generally it was successful. Now you get this PPBR team for now better and as a participant now better. Which media community team now practice no more spreading the message. Thank you. Michael Mane wono anadu ani chemu ewo esunafo anafomens no afmantemu ashraj eku no yekwankyerefo awoda ano ana yekotie ni yenko ensemfofro emo General Manager Adema Engineers and Planners Owia George Azano na wadi atudwade nti ehu behia se emabunu no omumu wani eku enwumasua eho na wochirechemu se wopese wunyini ewo asetrem na wopese wo konkan ewo abrabomu awuntumi nyi nwumasua emfirimu de biarada anunti ene wade tumabunu nanim se wonum nwumasua no omanenya wonum ahiasem obokoko se wa ma nwumasua ahia wa wafo nyina ekọ wonum anim na sebe wode wakachi anunti wobesre enwumasua eyade a ehuhia ma wonpa wode sansemi tudwa wabra wonum de enkunwa ekoche Huni Valley Senior High School ena Owia Zanu echirechiremu se we no eye wonum asedie bia Engineers and Planners na moye ede aboa sebe ya emabunu no so wonum betimi enya ba bi pa atnesan se enye obi ana ne fie sebe ebi ewo honom nanso no se wonum enya eniema ne akade sei na wode gentity enwumasua mu a anu betimi aboa ma wonum daache atumi akoyi Owia George Azanu of universe. I want to say, look, if you had no chase and you got chase now, it's an added advantage. Take advantage of it, study hard, and get your WASI results come clean. That's the only way that you go ahead to the next level. I tell my own children, look, we use BEC results to look for a school of a choice in secondary school. However, use the WASI for your career. If you want to be a medical doctor and you go and get certain grades in WASI, there is no way to be a medical doctor. So WASI tailored you to your career of choice. Once you study hard, you'll be able to make it. Look, as a student, if you study hard, if you burn a midnight candle, you come out successful. I expect to hear good results so that the addition of the furnitures will be seen to be contributing to that. Like the headmaster rightly said, he made an appeal to my CEO, Mr. Ibrahim Mahama, on chairs for the schools. He needed chairs. But what I'm very happy about is it's less than a month now. He had this promise or this money on the 29th of last month, and today, the 18th December, here we stand. Look at it. Chairs are beautifully purchased and arranged for the children to use. Well, EMP, like every other company, knows that there is a need to go out for corporate social responsibility. But trust me, when it comes to Mr. Ibrahim Mahama, in Ghana, especially beyond Ghana, he's known for his charitable gifts. He gives a lot, and I believe this is just a gesture to support education in Ghana, especially where he's operating at Dama Mine. It is my expectation that this will be put to good use. The children will come out to be good students, do engineering, and come back and work for us in the industry. George Azanu, General Manager, Adema Engineers and Planners, and Nini, Headmaster, Wono, and Huni Valley Senior High School, and no, and Afi, and Manu Sobano Denny, one so Adisi, and a Tuja. We have received good news from the CEO of Engineers and Planners, Mr. Ibrahim Mahama. During our 50th anniversary, we made a passionate appeal for classroom furniture. Today, we are witnessing this beautiful classroom furniture, 350 pieces of them from him. He came in, he sent his manager George Asani, to come, and then just told us that we're going to give us money for that. And through to the hours, today we are seeing this one. It is going to help us enormously in our classrooms. In fact, furniture is a problem for every school at this time. But one that we have 300, in fact, we're looking for about 900. We have 350. We are appealing to other people to also come and support us so that the classroom will be good for
conducive for learning. Okay, it will help us in terms of learning when it comes in sittings in the classroom. In the arrangement of the classes, when you go to the class, most of times, because we are lacking the furniture, we mostly sit 3 on a chair or sometimes 4. But because of this, we are very grateful. I think it will help us and it will improve the students, like everybody will sit comfortable. Then we also use this opportunity to thank Ibrahim Mahama for what he has done for us, and also ask for more from him, not even if not chairs, other facilities that will help the school. We have received good news from the CEO of Engineers and Planners, Mr. Ibrahim Mahama. During our 50th anniversary, we made a passionate appeal for classroom furniture. Today, we are witnessing this beautiful classroom furniture, 350 pieces of them. Valley Senior High School, woman headmaster, and I'll say one more this and semi to a J. Yako and can I pumpuni mantamu, and what do you dream? Now, I was so east, any Jinay. Oraba Bejama, warrior gun and the Musini, our Nigeria memo, and I was so east and Persuaso, and this Yamanukuno, one Kotua bar, what the aid you Bejamo, I by elections. Ewo honom na wakogina mu pintin ewo mrahye fie ade ama ade hye awonum ewo ayewaso is honom na primary say won de hye so no na abetodwa se owura bajama watumi adi abano emu enkunimu a emman wonya besa hanan aduasa ba ko 431 a wodi adi hajia amina adamu a wono ni kunu na sabe na oyemrahye dwani ewo ho a woka enchini gu yentri a yesanso ekoto aba wo hobio ni so enkunim Mamene enya amano ahasa aduokron enkron na enzinsanso efrimu eba enie Mohammed Ramne wono enya emano aduowatwe 88 saa enso na hajia Amina Adam wono nso enya ahasa aduokron enkron 399 anu onya edifrimu Oraba Bajama enya hanan aduasa baako 431 ena Dr. Yakubu Azindo wono enso enya emano aduananum ewo ho a echese Oraba Bajama wono ana edi enkunim ewom na NDC amanyuku no enchere kra ana ebeto odwasemra hibedwani a na ogina ho edema adehia wonum ewo ho Owura Yakubu Azindo ayade se papai sebe waka enchini egu na waka enchini gu yesa na konwa no akoda empan a ewose wonum etumi eyenhyeye sade be ya obotumi asanso akotoso aba ebiemu na no anam so amampanyimfo ebie kwan edeto wo se wonum a agi wo hu di se wo se wonum ekofa nkrata ya wonkofa wonkrata na wonum enkopre ewo empasua ne so no enipa maako bebre anase be se num ni akira mkofa ye no emu enan na akonya beto ho a wonum etumi kopre enei amane bo abetudya ne se Owura Bajama a wono na woko NDC amanyukuo ni mu a ene abamu nanka ogina mu ese Ghana High Commissioner awo Nigeria mamu ene akonwa no watumi afa esedie ye kona ayawaso isi akoto aba Owura Bajama won ne begina mu na waprese emrahye bedwani na efa ayawaso East NDC primary se course emu no ane beto odwa se ade no wo hwa ade che bi course mu pa ane yeso manfo chiche niema papa na nipa baako a won mo ebo ne kwadu pa aye de ne won mo pagya ne nsase wono ana adi nkunim ewa abatwe Bajama won mo kire se papa television ni ade a wo cheye no enye asemkuma akora niema de wache bi pa na primary na ekoso no ane yeso Owura Bajama ane 32-inch television ni sei kwose sabe brede baye enti won mo eba beto aba ni sei no obehwe na wode won mo ahye baabi yede ma wana de ahye wa motuom se akwada asebe wo mo bobodo na ball no eye ne dia na yeyi na free mu na ne wo se match me ball me de ma de ekofie enti TV no hye amanfo amotuom se ana won mu adidi ahim ho a enam so ma ekobisa se ene ehfa na TV freedom so Owura Bajama wono ana echeche se TV no na no na NDC amanyuko ne krata ba bonchen a wono church panyin ena ne nsa ehye sa krata yase Owura fifi avikwete
na wɔkyerɛ sɛ anya de sɛ andi samanyoku no sɛ ɛba abato sɛ andi samanyoku de sɛ primary sɛ kɔso yi na wodi sika bi na mu asa wo kyɛ nneɛma ne ade wɔ se andi samanyoku no wɔn nso saa nneɛma no so ɛba ne saa na ɛyɛ dwrim kɛtasehyɛ ɛne prɔyɛ na ebia no ntino wɔkyerɛ sɛ saa nsɛm no wɔn bɛdɔm sukɔ no ma hwehwɛ mfikɔ no obi bia ne ho ɛbɔn saa dwrim kɛtasehyɛ ɛne bribe no mu no ne mmara atumi ne no adi na mmom no obi ababa jama ne ho ɛbɔn nsɛm wabra ɛnsɛntwerɛfo bisa ne sɛ deɛ bɛnti ana tv ni ade wɔkyɛ no so wɔn ɛyɛ ne manfo ɛyɛ andi samanyukuo ne ma no ma yɛ adeɛ papaapa enipa nso ne ɔyɛ adeɛ ma wo a na ɛwɔ sɛ wɔda na sɛ no ntina tv no wɔde ɛkyekyɛ nanso ne nyinaa ɛnkamfua no andi samanyukuo ne ɛkyerɛ sɛ wɔn nye amanyoku asabio wɔn sɛ dream kɛtasehyɛ ɛne press ntiwe na akɔakɔba ne sei no obedom sukɔ na watimi ayemu anhwehwɛ mu abusua yɛgyina wei so na Owia TV anwɛ no nsia kaseɛ bɔ no yɛde ne nyinaa asi ɛwɔ hanom ɛnaseɛ ɛnkɔma abrante Simon wɔno ɛna toto nneɛma ɛtenetene bibia ɛna afei abrante nanayaw wɔno nso ɛna ba lighting ɛde ɛkɛka ho hwɛ ɛtoto nneɛma ɛma yɛtumi ɛde anwɛ no nsia kaseɛ bɔ yi ɛba yɛmidin ɛde nana Kwame Agyeman Opambo yɛda mo ase ɛma mumu ɛne hwɛ